第3届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式将于10月18号在北京举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平将出席开幕式并发表主旨演讲。作为中国今年最重要的主场外交活动，也是“一带一路”倡议10周年最隆重的活动。本届论坛有哪些看点？国际友人如何评价这“一带一路”这10年？随着嘉宾陆续抵达北京，哪些外交活动已经展开？来看看报道。出席峰会的多国领导人已陆续抵达。匈牙利总理欧尔班、埃塞俄比亚总理阿比、塞尔维亚总统武契奇、柬埔寨首相洪马奈、泰国总理他威信均已抵京。16号上午，国务院总理李强在北京人民大会堂举行仪式，欢迎匈牙利总理欧尔班对我国进行正式访问。随后，李强陪同欧尔班检阅了中国人民解放军仪仗队。在与欧尔班总理会谈时，李强指出，中方愿同匈方继续坚定支持彼此主权、安全和发展利益。中方愿更紧密对接“一带一路”倡议与匈牙利向东开放战略，抓紧推进匈塞铁路项目，努力拓展新能源、数字经济、人工智能等领域创新合作。中国的发展对欧洲是机遇，不是挑战，是动力，不是风险。希望匈方继续为加强中国中东欧国家合作、推动中欧关系发展发挥积极作用。欧尔班表示，将继续奉行对华友好政策，积极参与共建“一带一路”。会谈后，两国总理共同见证签署共建“一带一路”产业与投资多项双边合作文件。16号，李强还为埃塞俄比亚总理举行了欢迎仪式，并与其会谈。同日，全国人大常委会委员长赵乐际在北京会见先期访华抵京的智利总统博里奇。中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥会见由土库曼斯坦总统顾问别格利耶夫、副总理戈尔基梅拉多夫、国防部长巴巴耶夫等组成的高级别代表团。16号，中共中央政治局委员、外交部长王毅在钓鱼台国宾馆分别会见了俄罗斯外长拉夫罗夫和土库曼斯坦副总理兼外长梅列多夫。在会见拉夫罗夫时，王毅表示，今年是习近平主席提出“一带一路”倡议10周年，具有承前启后的重要意义。中方赞赏普京总统高度评价并支持共建“一带一路”，欢迎俄方继续积极参与，为促进共同发展繁荣贡献力量。明年是中俄建交75周年，双方要规划好纪念活动，深化战略互信，巩固传统友谊，促进世代友好。我们相信普京总统出席，那么将会为这次论坛的成功做出重要的贡献，也会推动那么中俄的新时代全面战略协作伙伴关系注入新的强劲的动力。那么在两国元首进行重大的交往活动之前，两国外长我们需要进行对表，做好准备，这是我们的责任，也是我们的工作。拉夫罗夫表示，俄中双边关系保持积极发展势头，俄方期待同中方保持密切战略沟通，深化各领域务实合作。“一带一路”已成为促进国际合作的重要平台，各方踊跃参与。共建“一带一路”也助力欧亚大陆互利合作。普京总统对来华同习近平主席会晤和与会充满期待，相信本届高峰论坛将取得圆满成功。双方还就巴以冲突交换了意见。日前，俄罗斯总统普京在莫斯科接受了央视总台专访。普京表示，多极化的世界正在形成，习近平主席提出的理念与倡议具有现实意义。И в этом смысле, конечно, вот он, смотрите, в 2013 году говорил здесь о формировании вот такого глобального мира и взаимосвязи между судьбами всех стран и народов на планете. А потом выступил с инициативой «Один пояс, один путь». Но это же практическая реализация того, о чем он говорил, более или менее в теоретическом плане. 10年来，中国与5大洲150多个国家、30多个国际组织签署了200多份共建“一带一路”合作文件，形成了3000多个合作项目，拉动上万亿美元投资。6廊6路、多国多港的互联互通架构基本形成，共建国家不断深化规则标准等领域合作，收获了外国政要及国际组织负责人的广泛好评。Because we saw this as a good strategic move by China
China is growing, China is prospering, China's place in the world is becoming more important. The Belt and Road Initiative, we saw it as one way China could contribute to the development of the region. Y creo que tiene razón el presidente Xi, que es, si las buenas relaciones hacen mejores los vínculos y borran las distancias. Creo que es así. Y ahí es donde los dos ganamos. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer. China nos está ayudando mucho a lograr ese objetivo. It's a very promising mega project, and Kazakhstan strongly supports the concept which has been elaborated here 10 years ago by President Xi Jinping. This project may bring a lot of benefits for so many countries. 2016年9月，中国政府与联合国开发计划署签署共建“一带一路”的谅解备忘录，这是中国政府与国际组织签署的第一份政府间共建“一带一路”的谅解备忘录。I've served half my career in Africa. I've seen firsthand the difference the Belt and Road Initiative has made. So this is very important as far as the United Nations is concerned, because our hope is for human development, as I spoke about. 港澳地区也积极参与“一带一路”国际合作高峰论坛。16号，香港特区行政长官李家超率领70人代表团启程到北京出席论坛。深圳卫视注意到，香港特区政府派出的代表團規格為歷屆最高，參與程度也是歷屆最全面。香港作為共建「一帶一路」嘅功能平台同埋重要節點，係積極參與者、貢獻者，亦都係受益者，擁有深化「一帶一路」建設嘅豐厚條件。我同代表團將向世界各地嘅來賓介紹香港喺一國兩制之下，背靠祖國、聯通世界嘅獨特優勢同埋機遇。我亦都會介紹香港近期活起來、動起來嘅情況，以及香港積極推進一帶一路建設嘅我哋嘅進展。澳門特區行政長官賀一誠也已率領代表團前往北京出席論壇開幕式及相關活動。16號，第3屆“一帶一路”國際合作高峰論壇新聞中心啟用，國際媒體近距離報道這場盛會。新加坡亞洲新聞台在特別節目中介紹了“一帶一路”國際合作10年來取得的成就。In 2017, a China railway freight train carrying clothing and other retail goods made the first intercontinental journey from the eastern Chinese city of Yiwu to London. It covered 12,000 kilometers in 18 days, passing through Kazakhstan, Russia, Belarus, Poland, Germany, Belgium, and France before finally entering Britain. It made London the 15th European city with direct rail links to China. It's faster than shipping and cleaner and cheaper than air transport. 欢迎进入深圳卫视推出的“一带一路”10周年特别策划《大使的见证》。本期嘉宾是南非驻华大使谢胜文。10年来，“一带一路”正逐步激活中国式现代化的全球效应，成为和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的典范。今年8月，南非主办了金砖国家领导人第15次会晤，取得丰硕成果。“一带一路”和金砖机制有哪些美好交集？来看看南非驻华大使谢胜文的解读。I'm so happy to be here. So we would like to have tea party with you. So I also brought our tea called 直茶 because our program is called 直新闻, 直 news. Wow. Do you know the meaning of 直? No. It means you have to be very straightforward. You have to be very frank. So we are a news program. So, yes. Thank you. Thank you. Thank you. But today we would like to try the traditional South African tea. Rooibos. Yes. Yeah, but nice. Of course, our tea doesn't have any caffeine, which is good for you. It doesn't affect your sleep. 上任2年来，谢胜文大使已经到访中国多地，对中国的发展有了比以往更为具象的认知。他对粤港澳大湾区的发展已经关注多年。他认为，中国通过多个区域重大战略，推动国家发展格局不断优化，是值得发展中国家借鉴的重等经验。The regional approach, whether you talk DAGASE, is very important because DAGASE has got few advantages.
that at the national level, you can mobilize your resource better and integrate the city. It is very important. In South Africa, our approach, we call it district development model, integrating many municipalities into one developmental model. We're busy pushing that at the same time. How do you understand Chinese-style modernization? Our understanding, it is an inclusive development. You have a unique situation. You have got over 1.4 billion people. It brings a lot of challenges because one of the key hindrances to people's development in the world is inequality. So inclusive approach to development is very critical. So our understanding of China's development, that it is a peaceful development. It's a shared development for mankind. So that it's a win-win situation for everybody. 今年是中国与南非建交25周年，25年来，中南友好合作不断深入，互信不断增强。今年2月，执行亚丁湾护航任务的中国海军日照舰赴南非夸祖鲁、纳塔尔省理查兹湾参加中俄南第2次海上联合演习。中国优化调整防疫政策后，南非成为首批20个中国团队出境游试点国家之一，两国的航天合作也结出硕果。不仅强化了地球资源卫星的地面数据接收与处理系统合作，还签署了和平运用北斗导航卫星合作谅解备忘录。此外，中国还为南非北开普省塔鲁平方公里阵列射电望远镜项目核心部件中频电线的研发制造提供了支持。2022年，中南两国双边贸易额达567.4亿美元，同比增长5%。China has been the largest trading partner for South Africa for 13 years in succession. So at the same time, South Africa is also the largest trading partner of China from the African continent. We are both in BRICS, we are both in G20 and other forums where we cooperate. But the Belt and Road Initiative is important for South Africa, and we're busy implementing those announcements. 今年8月，2023年金砖国家领导人峰会在南非城市约翰内斯堡举行。It's there because we have got certain shared values as BRICS countries that we should work together to improve global growth. We should work well together to improve the global governance institution and reform them, with the UN at its center, but to make this institution more representative for all the people. We are there to reform the global financial institution. We stand together on this. They take the needs of development of poorer countries and emerging economies.